ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಹಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ವೋಡಾಫೋನ್ ಆಫೀಸಿಂದ ನಾನು ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ನನ್ಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್. ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಬಾಬು ಅವರು? ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂಫ್? ಅಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಲಿ ಅವತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತು. ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು? ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರದೀಪ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. Now, Mr. Babu, was a complaint registered based this video recording? Let them give the registered complaint. Complaint register ಆಗಿರೋದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ. FIR ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇನಿತ್ತು ಅವರು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಏನಿತ್ತು? ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಜನ ಕರ್ಸಿದ್ದು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು 15 to 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬರೀ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೊಡೆದಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಹೊಡೆದಿ, ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತರಿಸಿ. ಇವಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೋರ್ಸೋದಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೇ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕಾಟ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಾನ್ ಅವ್ನ್ ಕೊಡಿದಿ ಇವ್ನ್ ಕೊಡಿದಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಮಗ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲೀಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೊಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು? ಖಂಡಿತ. ಅವ್ನ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನಾರು ನಿಜ ಅವ್ರಿಂದ ಏನಾರು ಇದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ತಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಏನು ಕುಡಿತಾರೆ? ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ಬಿಟ್ ಕಳ್ಸಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವಾಗ? ಸೊ ತಂದೆನ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್. ತಂದೆನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಮಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಪ್ರದೀಪ್ನು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತರ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಇವ್ರ ಪಾಡಿ ಇವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ನ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ. We got the point. Thank you so much for speaking to us. Well, that was Babu, a close friend of Pradeep's. Even as he's grieving, he's fighting for the unjust death of his friend. While fingers were raised on the father of Pradeep, accusing him of asking the police to teach him a lesson. But Babu there going on to defend Pradeep's father, saying that he did not ask the police to teach him a lesson. But when the complaint was filed, when the complainant was present and said that and narrated the sequence of events that happened on that fateful night, Pradeep's father merely said, yes, please teach my son a lesson. Please tell him what is right and then release him. Please instruct him what is right. This is what Pradeep's father had told, and that under
any circumstance we can't blame him. And even if he had asked the police to do that, the police are in the position of authority. They need not, and they should not rather listen to anyone else and take action. They ideally should have presented Pradeep before court. They should have filed a case. They should have filed an FIR, none of which had happened. Well, Deepak, now coming back to you, although initially several eyebrows were raised when this video surfaced, which showed the father asking the police to teach the son a lesson, but the police was in a is in fact in a more authoritative position. The police need not listen to the father, and it is wrong under any circumstance to blame the father at this point in time. Nishchita, you should understand the circumstances of this case. Now, being a father, he was of course worried about his son, now son being arrested by the police. Now, we should understand the scenario in which the events have taken place. Now, if as per the reports that we have received, now the police have gone on to say that he did try to barge inside the house. Now, while a woman was alone at home, if a person in an inebriated state tries to barge into a person's house, it can come under the ambit of rape. Now, if a son is booked under a section of rape, just imagine the trauma or the amount of years that he would actually spend in jail. Now, a father wouldn't want this for his son, of course. Now, in this, keeping all of this in mind, his father, of course, was worried. We also heard Babu say that now Pradeep was a person who never liked being in a bar, being among with friends, drinking outside. He always preferred coming back home, drinking. Now, being a father, of course, he wouldn't like such behavior from a son. So now, while he was in the police station, he would have probably tried to express his sadness over how his son has behaved, try to console the police, probably convince the police, saying that yes, my son did indulge in a little bit of drinking. You can probably advise him, teach him, give him a little bit of manners about how to behave, or probably how to behave at home, not to consume liquor. Now, this is a concerned father's talk to the police, where they have arrested his son. He understands that he's in a police station. So a father has gone on to actually go there and speak to the police, claiming that take care of discipline my son, teach him some good manners, where he should not be drinking at home, how he should behave with people. He comes back home, sometimes he's drinking at home. Now, this is a concerned father talking to the police. Now, the police here have their own rules, have their own set of principles, which is defined under law. This is, of course, they are not bound by any person's words or by any person's actions. Now, they have to abide by the law. While a complaint has been given, they have to register an FIR. So it all boils down at the end of it, why was the FIR not filed, Nishchita? So that is the main question. Even if the police go on to say that the father himself came there and asked them to give him a thrashing, not for an entire night, not for 2 nights, why was he not released? Why was there money demanded? Even a report provided by Alok Kumar, by the DCP to Alok Kumar, states that yes, there has been an instance where money has been demanded. Now, we do not understand how this money has been demanded in form of a bribe or what. Now, the police have also instructed them to return the advance amount which the tenants have given to Pradeep's father, because while a person takes up a tenancy in a particular house, they will be asked to provide a certain amount of money as advance. Now, this while he troubled, it is alleged that Pradeep troubled the neighbors and they wanted to move out of the house. There was a particular amount of advance which was supposed to be returned. Now, this is the advance amount which the police have asked them to return initially, and later to release Pradeep from their custody. Now, we cannot say that we understand there is no FIR, so there is no question of him being produced before the magistrate at all here. So for him to be just moved from custody back home, which the police are bound to do if they do not produce him before the magistrate or even file an FIR, they allegedly demanded money from the parents. Now, even if the father has gone on to say that discipline my son, teach him some manners, tell him not to drink at home, he's done it as a matter of concern for his son, and not now a father so concerned about his son, why would he ask the police to beat him up so brutally that he would be so humiliated that he would go back home to commit suicide, Nishchita? Absolutely. Thank you, Deepak, for joining us with all those details. Well, there we have it. Is the police trying to shift the blame by releasing this particular video? Well, certainly seems so, as the police came on in the line of fire for thrashing the man for 48 hours without even registering a complaint against him, without having any evidence against him, and just based on a verbal complaint, he was beaten up. Money was sought for him to be released, and now the police is trying to shift the blame to the father, saying that the father asked the police to teach his son a lesson. But is the police
really in the authority to listen to a civilian like that and take action against another civilian? Aren't there procedures, aren't there court procedures? Under what authority did they beat up Pradeep, so much so that the humiliation pushed him to suicide? And well, moving on to the big news just coming in. 4 new governors appointed. Kalyan Singh becomes governor of Rajasthan. Mridula Singh becomes governor of Goa. Vajubhai Rudrabhai Vala becomes governor of Karnataka, and Chaudhary Vidyasagar Rao becomes governor of Maharashtra. This is the big news that is just coming in. As expected, the 4 governors have been announced, and for Karnataka, it is Vajubhai Rudrabhai Vala, and he will be replacing H.R. Bharadwaj, who recently completed his tenure